ഹലോ എവരിവൺ, ടോണീസ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, തേയില നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാനമായ ഘടകമാണ്. ഒരു നല്ലൊരു ചായ കുടിച്ച് രാവിലെ എണീറ്റ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും തേയിലയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തേയില ഫാക്ടറി തപ്പിയുള്ള എൻ്റെ അന്വേഷണം ചെന്ന് അവസാനിച്ചത് നരാഡ എന്ന ഫാക്ടറിയിലാണ്. നരാഡ ഫാക്ടറി കെയ്ൻസിലെ അതേട്ടൻ ടർബുലാൻസിലാണ് ഈ നരാഡ ടീ ഫാക്ടറി നിലകൊള്ളുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയിലയുടെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത് ആ ഫാക്ടറിയിലാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നരാഡ ടീ ഫാക്ടറിയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഫാക്ടറിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന 2 ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വിസിറ്റിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു തേയില ചെടി നമ്മൾ വെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. തേയിലയുടെ കുരു ആയാലും കണ്ടിട്ട് ചുമച്ചനെ ഒന്ന് കാണിച്ചേ. ഇതാണ് തേയിലയുടെ കുരു. തേയില ചെടി നമ്മൾ വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന തേയിലച്ചെടിയെ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആ ചെടി അത് വെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു തേയിലച്ചെടിയായിട്ട് ഇത് മാറുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, തേയിലയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന തേയില ഫാക്ടറിയാണ് നമ്മൾ ആ പച്ച കളറിലുള്ള ബിൽഡിങ്. ഇതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറിയാണ്. അതിൻ്റെ പുറകിലായി കാണുന്നതാണ് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തേയിലത്തോട്ടം ഉണ്ടോയെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ടാണ്. വലിയൊരു തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നരാഡ ടീയുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ തന്നെ നിർമ്മിച്ച തേയിലപ്പൊടികളാണ് പല ഫ്ലേവറിലുള്ളത്. ഇതുണ്ട് ചായ പ്യൂർ ഓർഗാനിക് ടീയുടെ പായ്ക്കാണത്. ലെമൺ ആൻഡ് ജിഞ്ചറിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ്. പല ഫ്ലേവറുകളാണ്. ലെമൺ ജിഞ്ചർ ഫ്ലേവർ, അതുപോലെ പെപ്പർ മിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള ടീ. ഇതെല്ലാം കണ്ടില്ലേ, നരാഡ ഇവിടുത്തെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ ടീ എല്ലാം. ഇവിടെ ഒത്തിരി കണ്ടില്ല, ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. റോസ് ലിപ്പ്, പെപ്പർ മിൻറ്റ്, ലെമൺ ജിഞ്ചർ, ചായ്, പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടീയും. എനിക്കൊന്ന് ഇത്രയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടീകൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊരു ടൂർ ഗൈഡ് ഉണ്ട്. അഡൽട്സിന് $15 ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടൂർ ഗൈഡിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ടൂർ ഗൈഡ് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറിക്കകത്തെ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ബസ്സും അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടൂർ ഗൈഡ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പാസ് എടുത്തു. നമുക്ക് $15 അഡൽറ്റിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ചിൽഡ്രന് എത്രയുടെ $12, $12. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ പാസിനും ഒരു ടീ ഫ്രീ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസ് ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടീയും അങ്ങനെ പല ടീ എല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടീക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ടീ കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിസിറ്റിന് വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ടാകാം ഫാക്ടറി വിസിറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ടൂർ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതലുള്ളതാണ് ഈ സ്കോൺസും ജാമും അതുപോലെ തന്നെ ടീയും. നമുക്ക് ടീ വന്നു, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ചായ. അത് ടീ, normal tea. Vanilla tea. In the mid-1980s, there was 3 million tea seedlings planted by hand. Oh. In 1991, we did our first harvest, and production has continued on ever since. Does anyone know what species of plant the tea tree is? What species? Yes. Do you have any? No? Do you know what a camellia bush is? No. No. They're a nice looking flower in your garden. Okay. Yeah, so it's so they're a hybrid from these tree bushes. It's a Camellia sinensis. They have a lifespan of roughly 100 years, with a productivity of about 80. So our trees are 35 years old. So they've got a fair way to go yet before they're finished doing the job for us. Okay. The tea flowers, it's about the size of a 10-cent piece. Okay. It's got white petals with the yellow stamen. From there, it then goes to seed. And the seed's like a macadamia nut. So you've got the husk, the shell, and the kernel. Okay. We don't do anything with the flowers and the shell, the nuts. So seeds, we do anything with No, seeds? nothing with the seeds or the flowers. Yeah. Cool. We produce... Oh, do you know the difference between white tea, green tea, oolong and black tea? I don't know. What is green tea? All right. White tea, on the top here, you can see the first 2 tea leaves and your little leaf curl. Yeah. White tea uses that little leaf curl and it's hand-picked. Okay. It's a very light, delicate flavoured tea and usually drank black. Okay. Green tea, oolong and black tea uses the first 3 tea leaves. The first 2 tea leaves and that leaf curl for production. Green tea stops at the fermentation stage and is heat treated to retain the greenness and colour. Okay. Oolong is partially fermented and black tea is fully fermented. Oh, okay. Nerada tea is primarily a black tea producer. Okay, black tea one. Okay, Yes. cool. We have done a limited run of green tea and that's what you're drinking. Okay. And we've also do some handmade oolong here in the tea rooms. Oh, cool. We have that on offer as an experience as well to do. We harvest all year round. Our peak season is between October and May, where we harvest every 14 to 21 days. Okay. And we can harvest up to 100 tonne green leaf a day. Okay. How many acres you have? I'll get them on that one shortly. Yeah. In the off season, we harvest every 28 to 35 days. Oh, okay. Okay, the harvester has 5 metre span. Yeah. That's the harvester there. Oh, okay. Oh, okay. That's a machine. Yeah. It's machine, yes. Machine, yeah. Yeah, we don't do any hand picking Hand-picking, here, yeah. as labour would be just way too intense here in Australia. Pay for people to do it. Yeah. So the harvester is 5 metres in span, and do you know the old style push lawnmowers with the blade? Yeah. Well, one of those blades runs the width of the harvester. Okay. And that blade then runs across the top of the tea fields to cut the leaf off, the first 2 leaves. The first 2 leaves off. Yeah. Once the hoppers are full, so we've got 2 tonne hoppers. Yeah. So the tea leaf is sucked up through that concertina pipe there Okay. into the hoppers. Once the hoppers are full, it's then emptied into a 4 tonne haul out bin. Okay. And you can see the inlet valve at the bottom here. Yeah. Okay. And it also has a false perforated floor. Oh. I'll get onto that one shortly. So once the 4 tonne haul out bin's full, it's then brought down to the withering shed. Okay. So it can sit anywhere between 12 to 24 hours in the withering shed. All right. Where that inlet valve was, there's a pipe that connects to it. Cool air is then blown through the pipe, Okay. and that air is then blown up through the tea leaf. Okay.
That's why there's a false perforated floor. The reason why we do that is the leaf is a green, moist product, Okay. and it's quite warm up here. If we don't have that cool air blowing through it, it'll very quickly become quite expensive mulch. It'll start to degrade down quite quickly. Yeah. I know. We've got two farms. Yeah. So we've got this farm here, which has got roughly 650 acres under tea. 650 acres. 650, yeah, just a little bit. Yeah. And then, and then about 7-8 k's as the crow flies in that direction. We've got our second farm, Terraquet, which has got just over 500 acres. 500 acres. So all up we have roughly 1,100 acres under tea. We are Australia's largest tea plantation. Oh, Also see, very that's Also big. the biggest one. These are their tea bush. Well, what about it? Yeah, they're tea Yes, bush. yeah. So same tree. Yes, same bushes all throughout. Yep. Okay. You throw me off then, or Ah, going to say. the largest production. Oh, yeah. That's right. All our sales are domestic as well. Okay. The only export we do is to the South Island of New Zealand. Oh, okay. New So it's Zealand. all domestic. That's only one export. Yes, that's Okay. the only place we export to. So all of it is all then domestic sales. Okay. So after the tea has sat in the withering bins for the length of period of time that's required, Yeah. it's then brought into the processing plant. So from there, from the pull-out bin, Yeah. it's tipped into a tipping bin. Okay. From the tipping bin, it's then fed up the feed belt, Yeah. across the weigh station, Yeah. and then into the classifier. Okay. So that's the classifier Classified. there. Okay. Cool. There's air blowing up on the blue side of the classifier. So all the light leaf is blown up over the top, and the heavier stuff falls down to the bottom. So the heavy stuff we don't want. As it travels down this other side, it is then shredded. Okay. While after being shredded, it then goes through the roto vein. Roto vein, And that is an auger. Okay. And it minces the leaf to release the juices. Okay. From there, it then goes into the pre-dryer. Yeah. And that's that big machine there. Okay. From the pre-dryer, it then goes through the CTC. Okay. And that is the cut, tear and curl. Okay. So there's 4 pieces of equipment, and the cutting blades go down in size. Okay. So from there, it then travels into the fermentation. Okay. So that's where the oxidisation occurs. So that's where the leaf goes from a green colour Yeah. to a coppery brown. Okay. So it's like, you know when you cut an apple? Yeah. And the bit that's exposed goes brown? Yeah. That's what's happening to the leaf. So Oh, the right. exposed edges are turning brown. Brown. Okay. That process takes roughly about 90 minutes. 90 minutes. Cool. So from there, it then goes into the dryers. Yeah. The dryers run at 120 degrees. The tea that goes into it is about 70 to 72% moisture. Yeah. 18 minutes later, the tea that comes out the other end is 3% moisture. 3%. And that's what we're looking for. Okay. From there, while the tea is still warm, it then travels over static nylon rollers. So the fibres attach to the rollers, Yep. and then the leaf continues on and is graded into 1-ton bags. Yeah. So there's the 1-ton bags. Okay. Now the 1-ton bags, Yeah. we then pack into shipping containers, Okay. truck down to either Cairns or Innisfail, Yeah. and then rail it down to Brisbane to Acacia Ridge to Okay. our packaging plant. So that's where it's made into tea bags. Yeah. So packaging plant is not here. No, it's all down in Brisbane, yeah. Okay. Where it's made into tea bags All Brazil. or packed as loose leaf or blended into our 4 tea flavours. Yeah. Cool. There you go. That's it. Yeah, Huge process. After So you good. after you've finished eating, we'll go for a walk over to the factory. Yes. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ടീ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഗൈഡുണ്ട്, ഗൈഡിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും.
ഫ്രണ്ട്സ്, നാട്ടിലെ ടീ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ടീ ഫാക്ടറിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവയാണ്. ഒന്ന്, എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഉൽപ്പാദനമാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് പിക്കിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. മൊത്തം യന്ത്രവൽക്കരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈവൻ നമുക്കറിയാം തേയില നുള്ളു, നാട്ടിലാണ് തേയില നുള്ളുകയാണ്. ഇവിടെ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് തേയിലയുടെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു, വളരെ കുറച്ച് 2-3 സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ, ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മെഷീനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷനുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, പല ഫ്ലേവറിലുള്ള തേയിലകൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ജിഞ്ചർ ഫ്ലേവർ, സിനമൺ ഫ്ലേവർ, വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരു തേയില അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ആരാണ്? അത് ഒരു പരിധിവരെ തേയിലയുടെ വിറ്റുവരവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലേ? ഈ 2 ഘടകങ്ങളാണ് ഈ വിസിറ്റിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നരാഡ ടീ ഫാക്ടറി, അതേട്ടൻ ടേബിളാൻസിലുള്ള നരാഡ ടീ ഫാക്ടറിയിലെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ അടിപൊളി സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ടോണീസ് കിച്ചൻ സൈനിങ് ഓഫ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺ.